Gadadhar Shrivasati Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasati Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada.
Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Paramahamsa Parivrajaka Ashtotar Sata Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Ashtotar Sata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavan Dham Ki Jai, Navaridham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gaur Premanande Haribo, Shashlava something or other, Shashlava Pradane, something like that. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatide Shatarne. Sorry for being late. Please translate. I'm sorry for being late. Извиняюсь, что опоздал. What's the excuse, Samba? What's our excuse for being late? Make one up quickly. Надо No придумать excuse. оправдание, почему опоздал. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is a little higher, it would be a little better, because it's not good to sit above the Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 29, Text 30, translation and commentary by disciples of His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 29, текст 30, с переводом и комментариями учеников Его Божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Can we put the fan on very slow, please? Можно For me, it's better off altogether. вентилятор медленно сделать. It's for you. It's better to have it on. Prishtham, Priya, Itaram, Iva, Pratibhashamanam, Пратибхашаманам, Krishnam, Кришнам, Tat, Тад, Artha, Артха, Vinivartita, Винивартита, Sarva, Сарва, Kamaha, Камаха, Nitre, Нетре, Vimrijya, Вимриджя, Rudita, Рудито, Upahate, Пахате, Sma, Сма, Kinchit, Кинчит, Sangrambha, Самрамбха, Gadgada, Гадхада, Giraha, Гираха, Abruvata, Абрувата, Anuraktaha, Анурактаха, Prishtang Priyetaramiva Pratibhashamanang, Прештам, Krishnang Tadartha Vinivartita Sarvakamaha, Винивартита Сарвакамаха,
Nitre vimrijya rudito pahate sma kinchit. Netре vimrijya rudito pahate sma kinchit. Sangrambha gadgada giro bruvatanuraktaha. Samrambhagadhadagiro bruvatanuraktaha. Prishtang priyetarang iva pratibhashamanam. Krishtam priyetarameva pratibhasamanam. Krishnang tadartha vinivartata sarvakamaha. Krishnam tadartha vinivartita sarvakamaha. Netre vimrijya rudito pahate sma kinchit. Netre vimrijya rudito pahate sma kinchit. Sangrambha gadgada giro bruvatanuraktaha. Samrambhagadhadagiro bruvatanuraktaha. Anyone else? Preshtam priyetartaram iva pratibhashamanam. Prishtang priyetaramiva pratibhashamanam. Krishnam tat artha vinivartita sarvakama. Krishnam tadartha vinivartata sarvakamaha. Netre vimrijya rudito pahate sma kinchit. Netre vimrijya rudito pahate sma kinchit. Samrambha gangada giro bhuvata nukrakta. Sangrambha gadgada giro bruvatanuraktaha. प्रेष्ठं प्रिय आत्मरम इवो प्रतिभासानं Priyetaramiva pratibhashamanam. कृष्णं तद अर्थ विनिवर्तित सर्वकामः Krishnam tadartha vinivartata sarvakamaha. नेत्र विमर्जिता रुदिपते समकिंचित Netre vimrijya rudito pahate sma kinchit. समभ्र गद गिरो ब्रुवानितो अनुरक्तः Sangrambha gadgada giro bruvatanuraktaha. Prishtang priyetaramiva pratibhashamanam. Krishnam tadartha vinivartita sarvakama. Krishnam tadartha vinivartata sarvakamaha. Nete vismritya rudito pahate sma kinchit. Netre vimrijya rudito pahate sma kinchit. Samrambha gadgada giro bruvatanurakta. Sangrambha gadgada giro bruvatanuraktaha. Ladies, Матаджи. Prishtam priyetaramiva pratibhashamanam. Krishnam tatartha vinivartita sarvakamaha. Krishnam tadartha vinivartita sarvakamaha. Netre vimrijya rudito pahate sma kinchit. Netre vimrijya rudito pahate sma kinchit. Samrambha gadgada giro bruvatanuraktaha. Sangrambha gadgada giro bruvatanuraktaha. Prishtam priyetaram iva pratibhashamanam. Prishtam priyetarameva pratibhashamanam. Krishnam tat atha vinivirtita sarvakama. Krishnam tadartha vinivartita sarvakamaha. Nitre vrijjarudito pahate sma kinchit. Netre vimrijya rudito pahate sma kinchit. Samrabha gadgada giro bhuvatanturakta. Samrambhagadhadagiro bruvatanuraktaha. Prishtam, Preshtam. they are beloved. There here means question. They refers to who? К кому это относится?
No. Who's attending the class daily? Then you should understand. Кто посещает регулярно классы, должен понимать. Is this the same as number of verses in the English class? No. Canto 10, chapter 29 is the first of the 5 chapters of the Bhagavatam covering Rasa Leela, Rasa Panchodhyay. So it's referring to the gopis. 29 глава является первой главой из 5, которые описывают раса Лилу, поэтому здесь относится это к гопи. So their beloved refers to Krishna, and there refers to the gopis. Although I don't know if it works out the same in Russian. Almost. Yeah, okay. Их возлюбленный относится к Yeah, I wanna Кришне, put the а book слово «их» указывает на гопи. It's not. Yeah. Well, maybe get a box or something. Harmonium is fine, yeah. Once I was at a program in Patiala. There's some famous college there, which the name of I don't know. So I was giving a program in an auditorium. I came in, I saw my seat was above the book, so I made some. I removed the seat, so I went down, and afterwards a Sikh came up to me, a Sikh, who, they worship the Granth, and said, I saw that the seat was above the book, and I decided that if you'd sat above the book, I wouldn't have stayed for the talk. В одном колледже известном была программа, и там сидение асана была выше, чем книга. Okay, that's it in short. I can hear it. Priya, next word is Priya Itaram. Priya means? Крия, что означает? Yeah, it's a very similar word to Prishta. Это очень простое слово, относящееся к прештхам. If you've been through the Bhagavatam 10 cantos, by now you should know some of the words, right? Если вы слушаете регулярно 10-ю песню Шримад Бхагаватам, то ожидается, что должны уже знать некоторые слова, которые Itara is используются. also a word which comes up often in the Bhagavatam. Итарам – это тоже слово, которое часто встречается в Бхагаватам. Anyone knows what Itara means? Кто знает, что означает слово «итарам»? Doesn't come in Hindi. It means something like that, opposite, yeah. Or, so Priya Itaram, it means not, it's outside the class of Priya. It Итарам means означает, everything else but Priya. итарам означает противоположное чему-то. Прия Oh, итарам I see, you're looking at the word for word translation. Нечто противоположное приям. So that's how you learn. So Priya Itaram means just the opposite of a beloved. Приятарам означает кто-то противоположный возлюбленному. Iva. Next word. Iva. Следующее слово «ива». As if. Pratibhashamanam. Пратибхашаманам. Addressing them. Kishore? Is he here? He's off somewhere. Pratibhashanam. Does that give the sense of replying to? Yeah, I would think so, yeah. Replying to also. Krishnam. Кришнам. Who knows what that means? Кто знает, что это означает? No, actually it's a very relevant question. На самом деле это очень уместный вопрос. Because the all attractive. Haribol. Because after being through 10 cantos of Bhagavatam, we should know who Krishna is in truth.
Потому что, когда мы уже прошли 9 песней Шримад Бхагавата, мы находимся на 10-м, ожидается, что мы уже по-настоящему понимаем, кто такой Кришна. Janma karma chamedivam evang yoveti tatvataha. To know Krishna in truth, we have to go through Bhagavatam. Для того, чтобы постичь Кришну поистине, мы должны Then, изучить Шримад next Бхагаватам. word, tat, artha, for his sake. Переводите. Translate. Тадартха означает «ради него». Vinivartita, desisted from. Отказавшись. Sarva, who knows what sarva means? Кто знает, что значит слово «сарва»? Said, all, yeah, very common word. Очень распространенное слово. Kamaha, Все. their material desires. Их материальных желаний. Nidre, who knows what this means? Кто No знает Indians, please, you слово should know «нитре»? this word. Eyes, yeah, usually eyes, yeah, because we have two. Обычно это означает «глаза». That doesn't come in common Hindi. Would it be understood? Not much, no. Not anymore, thanks to Bollywood and other things. Vimridja, Вимриджи. wiping. Rudita, they're crying. Upahate, having stopped. Sma, then. Kinchit, something. Sangrambha, with agitation. Oh, sorry. Okay, go back. Окей. Тадартха ради него, Винивар Тита, отказавшись, Сарва от всех, Камага, материальных желаний, Нетре, свои глаза, Вимриджья, вытерев, Рудита, плач, Упахате, прекратив. Упахате, Then sma, I said, and kinchit also, Сма, затем кинчит кое-что. and samrambha. Самрамбха, от волнения. Kishore Prabhu, another meaning for samrambha. Какое еще значение есть у слова Here самрамбха? it's given with agitation. Кишор Прабhu. Samrambha sevyamanam means, in that context, it means with affection, is it not? Don't know. All С right, чувством, okay. Leave it. может быть. Ладно, Gadgada. оставим это. Гадгада. Do you know what this means? Что это Gadgada означает? Vidya. Anyone knows? Кто-нибудь знает? It means like a choking voice. Прерывается, да, как когда голос прерывается. So всхлипывает. Gadgada Rudhaya Giram, in this context means with a choking. You can't speak properly. В So этом here it's контексте given означает choking up. прерывистый голос, когда человек не может And спокойно then the говорить. next word, Giraha, Следующее слово which is «гираха». also the same as in Shikshashtakam, their voices. Похоже на шикшаштаку, те же слова. Это голос. Abruvata, they spoke. Они сказали, Anuraktaha, firmly attached. привязанные, сильно привязанные. Translation. Although Krishna was their beloved, and although they, referring to the gopis, had been abandoned, and although they had abandoned, they were abandoned also, they had abandoned all other objects of desire for his sake, he had been speaking to them unfavorably. Nonetheless, they remained unflinching in their attachment to him. Stopping their crying, they wiped their eyes and began to speak, their voices stammering with agitation. Хотя Кришна был их возлюбленным, ради которого они отказались от всех своих желаний, он встретил их неласково. Но это не смогло нисколько поколебать их привязанность к Кришне.
Перестав плакать, они вытерли слезы и заговорили прерывающимися от волнения голосами. Purport. The gopis now replied to Sri Krishna, their voices choking up with anger caused by their intense love for him and their unwillingness to give him up. They would not allow him to reject them. Oh, that, yeah. Комментарий. Гопи стали отвечать Кришне, и голоса их прерывались от гнева, вызванного любовью к нему, и нежеланием отказываться от своего возлюбленного. Они не могли позволить ему отвергнуть их. Yasya pratita kripaya Sri Gurum tamnatos. Vandeham Sri Guru Sri Ataf Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagarna Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitascha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is Gopi Lila, Это Гопи Лила, not the usual subject of ISKCON Bhagavatam classes. это необычный предмет для классов Бхагаватам в ИСККОН. What is the reason for that? И почему это так? Any suggestions? Какие-то есть предложения? A little above our pay grade, a little above our level. Это немного выше нашего уровня. Any other suggestions? Какие-то еще предложения? Well, I can give a suggestion. Yeah, It's not mundane. it's not mundane. Это нематериальное. Is any part of the Bhagavatam mundane? А есть ли какая-то часть Бхагаватам материальная, мирская? That in our practice we should focus on topics first, which will help us realize our position as a servant. Потому что Шрила Прабхупада делал акцент на том, что мы должны сосредотачиваться на тех темах, которые помогают нам осознать себя слугами. You want to say something? No. Okay, that's a very good answer. Это очень хороший ответ. Another answer is that of the approximately 18,000 verses in Bhagavatam, the percentage that cover Gopi Lila are very few. И другая причина, потому что из 18 тысяч шлок Шримад Бхагаватам, шлоки, которые описывают Гопи Лилу, их всего лишь несколько. And as a general principle, we are enjoined to speak on the topic of the verse of the day. И нам предписано обсуждать одну шлоку в день. And I don't know how many centers actually get up to the 10th canto, having started at the first canto, chapter 1, verse 1. И я не знаю, много ли центров в ИСККОН, которые уже дошли до 10-й песни, начав когда-то с первой шлоки, первой песни. Some centers, I believe in Los Angeles, they're going through for the second time. There's a lot of verses. Я думаю, что в Лос-Анджелесе преданные уже прошли дважды Шримад Бхагаватам. But of course, this is the essence of the Bhagavatam. Но, безусловно, вот эти темы – это суть Шримад Бхагаватам. All the Bhagavatam leads up to this. Весь Шримад Бхагаватам подводит в конечном итоге к этому. It might be said, well, we shouldn't read it. Кто-то может сказать, ну, мы не должны читать это. Which reminds me of a comment of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Что напоминает мне один комментарий Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, who said that the Guru is duty-bound to teach the disciples the Bhagavatam, который сказал, что гуру обязан обучать учеников Шримад Бхагаватам. So when he comes to the 11th canto, И когда он дошел до 11-й песни,
which means he's been through the 10th canto. что означает, что 10-я была уже In пройдена. the 11th canto comes the verse Acharyang mang vijaniyam navamanyeta karhichit namartya buddhya suyeta sarvadeva mayo guruhu. И в 11-й песне подошли вот к этой шлоке. The guru, the acharya is to be respected as myself, Lord Krishna says. Господь Кришна говорит, что ачарье нужно выражать такое же почтение, как мне самому. And not to be disrespected in any way. И никоим образом нельзя не выражать ему почтение, быть Not непочтительным. to be considered an ordinary person Его нельзя рассматривать как обычного человека, or envied но никогда нельзя завидовать ему, because, he's considered the representative of all the demigods, поскольку он является all the saintly persons. представителем всех полубогов и всех святых личностей. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, well, when the guru comes to this point in the Bhagavatam, should he tell the disciples, actually, is not true. И Бхактисиданта Сарасвати сказал, должен ли гуру, когда он дойдет до этой шлоки Шримад Бхагаватам, объяснить ученикам, что это на самом деле все неправда? Better you should get a horsewhip and beat the guru. Лучше возьмите кнут и ударьте им A гуру. horsewhip would have been a common thing in those days. Nowadays, we have to think about what it means. Сейчас нам надо хорошо подумать, чтобы вспомнить, что значит кнут. Раньше это была обычная вещь. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, well, it's my duty to teach as the Bhagavatam teaches. И он говорил, что нет, моя обязанность учить тому, чему учит Шримад Бхагаватам. Another anecdote which comes to my mind concerns the 5th canto description of the hellish planets. Еще одна история, которая вспоминается мне сейчас, это 5-я песня, где описываются адские планеты. There was an article written in Back to Godhead magazine some years ago, quite some years ago, by Rohini Nandan Prabhu, one of my godbrothers in England. Один мой духовный брат в Англии, Рахининандана Прабху, написал статью в Back to Godhead довольно много лет назад, who described a controversy that arose between devotees at Bhaktivedanta Manor in England. Он в этой статье поднимает вопрос противоречий, возникших между преданными в Бхактивиданта Мэноре в Англии. When they were coming toward the end of the 5th, they're going day by day through the verses and of the Bhagavatam, giving a class on one or so every day. Они проходили Шримад Бхагаватам шлоку за шлокой ежедневно, и в конце концов пришли And they were coming to the end of the 5th к canto. концу 5-й песни Шримад Бхагаватам. What's the last chapter of the 5th canto? Какая последняя глава 5-й песни? Description of the hellish planets. Описание адских планет. And there are some very frightening descriptions in there. И там содержится очень пугающее, устрашающее описание. And some things you might not want to read to children. Что-то такое, что не станете читать детям. You have in Russia, what is that, Baba Yaga? Very frightening for children. She's funny at the same time. Huh? She's frightening and funny at the same She's time. frightening and funny at the same time. The archetypal Russian witch. Русская традиционная ведьма. But we have in the Bhagavatam things like if a man forces his wife to drink his semen, then he has to be cast in a hell where he has to drink semen. And there are probably children here, so Возможно, I don't know if дети you even здесь. want to translate that. Хотите ли вы это перевести? That was the question that arose, that should we go through these verses when there are children present?
И вот вопрос возник, должны ли мы проходить эти шлоки, где такое описывается, когда дети присутствуют. And one devotee, taking the side that we should do it, he quoted Srila Prabhupada. И один преданный, который принял точку зрения, что мы должны это делать, он цитировал Шрилу Прабхупаду. Which Srila Prabhupada had said in respect to book production and distribution. В отношении, он процитировал Шрилу Прабхупаду, когда Шрила Прабхупада говорил относительно издания и распространения книг. He said, I follow my guru blindly. Я следую моему гуру слепо, он сказал. So it's a fact that Srila Prabhupada said that we should go through all the Bhagavatam, all the verses, and he didn't make any allowance or any difference for the fifth canto. И Шрила Прабхупада Fifth canto, last chapter. дал наставление пройти весь Шримад Бхагаватам шлоку за шлокой, и он не дал никакого разрешения исключить какие-то места, допустим, как вот это в 5-й песне Шримад Бхагаватам. Or even for that matter for the 10th canto Gopi Lila. Или же вот эта тема Гопи Лилы из 10-й песни. But the devotee who wrote the article in Back to Godhead, Rohini Nandan Prabhu, was saying that Srila Prabhupada taught us not to follow blindly as a general principle. Но вот этот преданный Рахининандан Прабху, который написал статью, он говорит там, что Шрила Прабхупада учил нас не следовать слепо, и это было таким общим принципом, не следовать слепо. And he was in favor of not reciting those verses just skipping those verses. И Рахинандан Прабху. Yeah. Рахинандан Прабху поддерживал точку зрения, что нужно пропустить эти шлоки. Now you're on the GBC and you'll find all kinds of questions come up. They're not very easy answers. И вот тот, кто находится в GBC, им сложно иногда иметь дело с вопросами, которые возникают. I'm speaking to Tapan Mishra Prabhu in particular. Говорю о Тапан Мишре Прабху конкретно. But there are issues which arise, and both sides are strongly held by devotees in all sincerity. И вот в таких противоречивых вопросах обе стороны поддерживают, преданные поддерживают с одинаковой искренностью. Just something came to my mind. The beginning of the 6th canto is a continuation of the 5th canto. И только сейчас вспомнил, что продолжение 7-й песни Шримад Бхагаватам является... начало 7-й песни Шримад Бхагаватам является продолжением 5-й песни. And it begins with Parikshit's concern for those who are thrown into hell. How can they be saved? И она начинается, 6-я песня, да. Она начинается с обеспокоенности Парикшита о тех, кто отправлен в ад. And that brings up the... well, first of all, it brings out, as Srila Prabhupada, following the previous acharyas, brings up in the purport, the natural compassion of Parikshit being a Vaishnava. Первое, что Шрила Прабхупада говорит в комментариях, это о естественном сострадании Махараджа Парикшита, как вайшнава. And it brings out the very important point that only pure devotional service can completely purify one, whereas karma and jnana cannot. И очень-очень важный философский момент также всплывает в этом обсуждении. Это то, что только преданное служение может очистить человека до такой степени, до которой не может очистить ни карма, ни гьяна. And it leads us into a discussion of the unparalleled purificatory power of the holy name as exemplified in the narration of Ajamil. Затем это подводит к описанию непревзойденной силы святого имени, и это делается в форме истории Аджамилы. So, getting back to the question, should we discuss Gopi Lila? И теперь назад к вопросу, должны ли мы обсуждать Гопи Лилу?
Well, the answer should be Ответ должен быть a resounding yes. Yes. уверенное «да», Resounding. Da. резонирующее «да». But with sufficient precaution, understanding who we are and where we are at. Но с What do you think, достаточной Mr. осторожностью You don't look fully в отношении convinced. того, кто мы. Are you fully convinced that we should discuss this? Yeah. How many Krishna books have you distributed in your life? Here is a lifelong book distributor. Перед нами Мишра Бхагаван Прабху, который всю жизнь распространяет книги. Up to the present day. До сих пор. Он We считает, should do что so, должны обсуждать. We should do so having gone through the whole Bhagavatam. Мы должны это делать, пройдя весь Шримад Бхагаватам целиком. How do we go through the Bhagavatam? И как мы проходим Шримад Бхагаватам? Mayapur is an educational center. Майяпур является образовательным центром. Here devotees study the Bhakti Shastra. Здесь преданные изучают Бхакти-шастры, Next is Bhakti Vaibhav. далее Бхакти-вайбхава, Then Bhakti Vedanta. затем Бхакти-веданта. And in Bhakti Vedanta, you should come to this topic also. И на уровне Is it Бхакти-веданты not нужно the- обсуждать вот эту тему. Is that course being offered now? You didn't get to that yet. Этот курс существует? It's a 4-year program. То есть это курс на 4 года. And then Bhakti Sarvabhauma. И затем Бхакти-сарвабхаума, следующий уровень. And then you can initiate disciples. И после этого вы можете инициировать учеников. There's another condition also. Есть еще другое условие. Well, you have to get permission, that's one thing. Нужно получить разрешение. But there's Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udara Pastu Vegam, Etan Vegam, Yo Vishaheta Dhira, Sarvam Apimam Pritiving Sashishat. Вот это условие Пачавега, You all know the Манасакрода meaning of that Вега. verse, Все don't знают you? значение этого стиха. You all know the meaning. We all know it. Мы все знаем значение. Upadeshamrita begins with this verse Упадешамрита начинается с этой шлоки and takes us up to Gopi Lila. и доводит нас до Гопи Лилы. So, that's a good indication, isn't it? Это тоже хорошее указание. We can really enter into this topic when we are on that platform. Мы в действительности можем проникнуть в эту тему только когда находимся вот на этом уровне. But the beginning of Upadeshamrita seems to be like we're going to get stuck right there. Но начало Упадешамриты выглядит так, что, похоже, мы застрянем на первой шлоке. So, what do we do? Что нужно делать? Srila Prabhupada writes that what is it about the first 2 cantos that those who are still influenced by material desires shouldn't go beyond the first 2 cantos? Something like that. Есть вот такое утверждение, что тот, кто находится на материальном уровне, не должен идти дальше первых 2 песен Шримад Бхагаватам. Who studied beyond the first 2 cantos and is free of material desires? Who would it? Кто из тех, кто уже прошел больше, чем 2 песни и свободен от материальных желаний? Having gone through the first 2 cantos, myself, I asked my GBC at the time, Hansadutta Prabhu, Прочитав 2 песни Шримад Бхагаватам, я спросил what am I supposed to do? своего GBC Хамсадуту Прабху, что мне теперь делать? And he said, well, you're seriously following the process of Krishna consciousness, so you're on the way, and Srila Prabhupada also encouraged us to read these books.
И он ответил, что ты серьезно следуешь процессу сознания Кришны, ты находишься на этом пути. И также Шрила Прабхупада поощрял нас читать его книги. And very early in his Bhagavatam commentary, he gives the example of a ripe mango and an unripe mango. В комментариях в первых песнях Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада дает пример спелого манго и неспелого манго. If you leave the unripe mango on the tree, there's a very good chance it's going to become a ripe mango. Если оставить незрелое манго на дереве, то очень большая вероятность, что оно созреет. You just had the storm season here in Mayapur, right? Да, вот сейчас у вас сезон бурь в Майяпуре. So some of the unripe mangoes blow off the tree. Некоторые манго сдувает с деревьев. But the Неспелые. ones that stay on the tree despite the storm, they become ripe and sweet. Но те манго, которые, несмотря на You know, you've бурю, lived in Mayapur. останутся на дереве, они станут You know that, спелыми yeah. и сладкими. You've lived in Mayapur many years. And if a parrot happens to come and peck at the ripe mango, it becomes even sweeter. А если еще и попугай прилетит и поклюет это манго, то оно станет еще более сладким. So that reminds us of what? Shukamaka Damrita Drava Sangitam. Это напоминает нам о чем? Вот об этом стихе That Ашукадеви Госвами. example is alluded to right at the beginning of Bhagavatam. Этот пример дается в начале Шримад Бхагаватам. Actually, the first two verses, they sound somewhat forbidding. They might sound somewhat forbidding. Первые две шлоки Бхагаватам могут звучать как нечто такое ограничивающее, запрещающее. The first verse gives us a conception of Godhead which is so high that we concerned with our little day-to-day affairs, which is just too high for me, just way, way over my head. Первая шлока Шримад Бхагаватам дает такую концепцию Бога, которая кажется настолько высокой и грандиозной для нас, что по сравнению с нашей обыденной жизнью воспринимается как нечто недостижимое. And the second verse is just kicking everything out, everything and everyone, И except those who want to subscribe to the purport of the first verse. А вторая шлока буквально вышвыривает все куда подальше, за исключением тех, кто готов принять первую шлоку. So if we get past the first two verses, we come to the third verse. It's very encouraging. Pibata, go on, just drink it, take it. А после этих двух шлок третья звучит достаточно воодушевляющей. Пибата означает пейте, вкушайте это, наслаждайтесь. How much should you drink of this intoxicating liquor? И как много вы сможете выпить вот этого пьянящего нектара. Just go on drinking. Просто продолжайте пить. Go on drinking. Просто продолжайте Any пить. time to stop? When should we stop drinking? И когда мы должны остановиться пить? Well, just go on drinking until you're dead. Drink to your death. Нужно, пока не умрем, нужно буквально напиваться пока до смерти. That's fairly common in Russia, right? Это очень обычное дело для России. Drink yourself to death. Напиться в усмерть. So the message of the third verse of Bhagavatam is drink yourself to death with the nectar of Srimad Bhagavatam. Третья шлока Шримад Бхагаватам как раз предписывает напейтесь до смерти. That means when you're materially dead, then you could become a gopi. Что означает, если вы материально умерли, то вы, возможно, станете гопи. That's what it says in the Bhagavatam. Это то, что говорится в Шримад Бхагаватам. Of course, it needs unpacking by the followers of Chaitanya Mahaprabhu. Безусловно, это должно быть разъяснено последователями Шри Чайтани Махапрабху. Srila Prabhupada begins his Bhagavatam commentary with an overview of the life and teachings of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Прабхупада начинает комментарий к Шримад Бхагаватам очерком жизни Шри Чайтани Махапрабху.
And here we are in the 10th canto, the topmost Leela, Ras Leela. Just about to begin. I was saying that Krishna had left, but he hadn't left yet. He's yet to leave, but he's just been speaking cruel words to the gopis. Сейчас мы находимся на Гопи Лиле, на самом начале. Кришна еще не ушел, но он говорит неприятные слова Гопи здесь. How do you like that? The gopis, who are they? Who are the gopis? Кем являются Гопи, кто они? Many of them are just new, if you can say it like that. Можно сказать, что некоторые из них новенькие, так можно сказать. Like the rishis Такие как in Риши Dandakaranya. из Дантакарани. They saw Ram and they thought, he's so beautiful. А Риши, мудрецы Дандакарани, увидев Раму, подумали, что он очень красив. And in pure transcendental consciousness, they were attracted to have a conjugal relationship with him, which means they'd have to become women. И в чистом духовном сознании они почувствовали желание вступить с ним в супружеские отношения, что подразумевает, что они должны стать женщинами. So Ram said, yeah, next time. И Рама ответил, хорошо, в следующий раз. Just after a few million years, I'll be coming again as Krishna, and you can come and join. Через несколько миллионов лет всего лишь я приду опять как Кришна, и вы можете тоже явиться и And there were so many, присоединиться к лилам. the women of Mithila, the women of Ayodhya. И также женщины Митхилы и женщины Айодхи. They're very attracted to Rama. Они были очень привлечены Господом They Рамой, came as gopis, и они пришли как гопи. and many others also. И много других гопи. The Upanishads, Упанишады, some of them, they got fed up of describing all this indirectly impersonal stuff, and they wanted to be gopis. многие Упанишады, они присытились описанием имперсонального аспекта и захотели стать гопи. So here they are, after many lifetimes, fulfilling their desire and becoming gopis. И сейчас, спустя множество жизней, они наконец получили возможность исполнить свое желание, став гопи. And there they are in Vrindavan, Они во Вриндаване, and they're seeing Krishna and desiring Krishna они видят Кришну, они желают Кришну, and talking among themselves about Krishna. говорят между собой о Кришне. And this is it. Krishna has called them with his flute. И Кришна призывает их с помощью своей флейты. That's how they take it. That's how they understand it. Это то, как они понимают это. It's not that Krishna puts a loudspeaker and says, hey, all you gopis, come. Не то, что Кришна через звукоусилительную систему зовет гопи, приходите. But that is how the gopis understand it. Флейта – это то, как гопи понимают. Or maybe they don't understand it. А может быть, они It's не just понимают, а like просто iron filings to a magnet. They have to go. They don't think about whether they should go or not. подобно частицам металла, которые прилипают к магниту. Они не думают, должны они идти или нет, они просто So идут. here they are. They've come to Krishna. Они And пришли к Кришне здесь it's сейчас. the fulfillment of, in the case of the rishis of Dandakaranya, it's the fulfillment of many, many lifetimes of spiritual quest. И в случае мудрецов Дандакарани это исполнение желания, которое они пронесли через множество жизней. And Krishna, who is, after all, Dharma Sansthapanarthak, he's come to establish the principles of Dharma. И Кришна, который Дхарма Самстхапака, который устанавливает принципы религии, дхармы.
He's very surprised to see them in the jungle in the middle of the night. Он очень удивлен видеть их среди ночи в лесу. And very rightly and properly, he tells them to go home. И очень правильно и уместно он предлагает им пойти домой. Which you'd said that we should be qualified to hear this by understanding that we're a servant of Krishna, right? Вы сказали, что мы должны быть квалифицированы, чтобы вот это слушать, понимая, что мы слуги Кришны. A servant of Krishna means they follow Krishna's orders. И слуги Кришны означают следовать его указаниям. Here we have the topmost devotees of Krishna. И мы здесь видим высочайших преданных Кришны. They are determined to directly disobey Krishna's order. И они здесь решительно настроены не следовать указанию Кришны. Therefore, they are worshipped as the topmost devotees. Поэтому мы им поклоняемся как высочайшим преданным. Did you ever wonder why this philosophy, the first word in it is achintya? Вы когда-нибудь задумались, почему у этой философии первое слово «ачинтия»? What do you think? Что вы думаете? Achintya. Ачинтия. Что вы думаете? The gopis, they're not thinking of philosophy. They do that later when they come back as Rupa Goswami and especially Jiva Goswami. Rupa Goswami also Laghu Bhagavatamrita. Гопи особенно-то не думают о философии. Позднее они о ней думают, когда приходят как ачарьи Рупа Госвами, в особенности Джива Госвами. Achintya means inconceivable. Yeah, that's what it means. Да. We can conceive of the meaning of the word inconceivable. Мы можем осознать значение слова, постичь значение слова непостижимый. Does that reduce its inconceivability? Это уменьшает непостижимость, когда мы постигаем смысл этого слова. We won't bother with that question. Не будем особенно беспокоиться об этом вопросе. Ramya kachidupasana rajavadhu vargena ya kalpita. The worship of the gopis is the best, according to the followers of Chaitanya Mahaprabhu. Согласно последователям Шри Чайтаньи Махапрабху, поклонение гопи является наилучшим. There are many commentators on the Bhagavatam. Существует множество комментаторов Шримад Бхагаватам. Those who are not in the line of Chaitanya Mahaprabhu, they don't touch this. Те, кто не в линии Шри Чайтаньи Махапрабху, они даже не касаются вот этого места. The followers of Chaitanya Mahaprabhu take this as the most important. А последователи Господа Чайтаньи принимают это как наиболее важное. Gauriya culture is largely predicated on Gopi Lila. Культура гаудиев основана на Гопи Лиле. If we see the traditional culture, если посмотреть на традиционную культуру, it's highly prone to being misunderstood and misused. это имеет очень большие тенденции быть понятым неправильно и злоупотребить этим. Therefore, especially from the time of Bhaktivinoda Thakur and then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, these Gauriya acharyas have sounded words of caution. Поэтому, в особенности, начиная с Бхактивинода Тхакура и продолжая Бхактисиддханты Сарасвати, ачарьи говорят очень много предостерегающего в I'm not отношении sure if этого. it's still going on, but if you
go outside in that bazaar is there, outside the gates, where the different Bengali shopkeepers they sell all their things. Если посмотреть на базар, вот, который на дороге, магазины, I don't think it'll be there now, but in the era of CDs, which was up till about, 10-15 years ago, 10-15 лет назад, когда была эра CD, дисков, then you'd see that have on the TV screens the Bengali videos being sold of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and Gopi pastimes. они продавали вот эти диски, они прокручивались на мониторах, прям там в магазинах, где были лилы Господа Чайтаньи, лилы Гопи. Presented in a very sentimental way, you could say. И все это было представлено, можно сказать, в очень сентиментальной манере. And if you go to the other side of the river, to Navadvip, the Gosais there, they still, the Gaudiya culture, which is centered in Navadvip with the Jat Gosais, family, caste Goswamis, they also is very much centered on this. And Kirtan in a very different style to the way we do it here. На той стороне Ганги, в Навадвипе, можно видеть культуру, которая сосредоточена вокруг Джата Госвами, кастовых Госвами, которые тоже уделяют внимание вот этим лилам и какому-то другому стилю киртана, отличающемуся от нашего. One serious problem with all of this is that the caste Goswamis, the gurus themselves, and those who speak on Bhagavatam, as well as their disciples, are almost all fish eaters. И проблема в том, что вот эти сами гуру, Джата Госвами, и также их ученики, которые декламируют Шримад Бхагаватам, говорят на темы Шримад Бхагаватам, в большинстве являются рыбоедами. Which is not something that Bhaktivinoda Thakur or Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur made a big issue of. I don't see that they made a big issue of it. И в отношении вот этого рыбоедства ни Бхактивинода Такур, ни Бхактисиддханта Сарасвати не делали из этого какую-то большую проблему, то есть в их трудах не видно этого. But they made the general point that one has to be fixed in proper sadhacha, proper Vaishnava behavior. Они делали общее утверждение, что человек должен утвердиться в подобающем садачаре, в правильном поведении. And of course our own Srila Prabhupada was very cautious in this regard. И, конечно же, наш Шрила Прабхупада, он тоже был очень осторожен в этом отношении. But then again, one of the first books he translated and insisted on being mass distributed was Krishna book, which includes the description of the Rasa Lila. Но при этом Шрила Прабхупада, одна из книг, которая была издана в первую очередь, это Кришна Бук, которая содержит в себе Кришна Лилу, Гопи Лилу, и Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы ее широко распространяли. So it's paradoxical. Это парадоксально, может. On the one hand, yes, everyone should take it. С одной стороны, да, каждый должен принять это, получить это. How many Krishna books have you distributed in your life? Сколько вы распространили Кришна-буков в своей жизни? Бесчисленное множество. So many. Few hundred. Must be more than that. Maybe you're not concentrating so much on that. I've been selling other books besides Other books, yeah. but a few hundred Christian books. Devotees in America who were first selling Krishna book, they had the realization that the great edifice of Western civilization, God bless America and all that kind of thing, this is the first time in the history of the Western world that people are being introduced to
the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the person, who is God, where he lives, who his girlfriends are, and everything, if you can remember all of that. И первые преданные, распространяющие Кришна-бук в Америке, они получали вот этот опыт, впечатление, как вот эта цивилизация, оплот современной цивилизации, Америка, они любят говорить «Господь благослови Америку». Наконец-то им представлено вот это знание о Кришне, о верховной личности Бога, о его обители, о том, где он живет, о том, кто является его девушкой, подругой и так далее. As you, the Russians, all know very well, Srila Prabhupada said the Russians would be first-class theists. Вы здесь, некоторые русские, должны знать, что Шрила Прабхупада говорил, предсказывал, что русские могут стать первоклассными теистами. So how is the response to the mass distribution of Srila Prabhupada's books in the Russian-speaking area? И каков же отклик на массовое распространение книг Шрилы Прабхупады в русскоговорящих странах? Well, one effect we can clearly see is that all of you are here. Один из эффектов мы все очень ясно можем видеть, это то, что вы здесь все находитесь. In the most sacred place. В самом сокровенном, святом месте. Vrindavan, where Gopi Lila takes place. Вриндаван – это место, где происходит Гопи Лила. Wait a minute, we're in Mayapur, right? Подождите, мы же в Майяпуре. Правильно? Mayapur is also dancing Lila. Майяпур тоже место танцев. Srivasangam, Chaitanya Mahaprabhu and his associates, dancing every night. Спутники Господа Читания танцевали каждую ночь. Non-different from the Rasa Lila. Это не отлично от раса Лилы. So, Hare Krishna, I'm well over time, but it's not the English class. I haven't been booted out yet. Харе Кришна, я уже превысил лимит времени, но поскольку это не английский класс, меня еще пока мне не напоминают об этом. So, chant, dance, study. Повторяйте, воспевайте, танцуйте, изучайте книги Шрилы Прабхупады. And go back to Russia and tell them all, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И езжайте назад в Россию и расскажите им всем, что Кришна – Верховная Личность Бога. And your question is, what about Varnashram Dharma? No! И ваш вопрос, что такое? I'm shocked. I didn't mention Varnashram in my class, but when I saw you there, I thought I better say something about Varnashram, or otherwise you'll get your Russian, what's it called, that gun? A47 Kalashnikov. And anyway, you won't do that because you're a Vaishnavi. Ага. Я не собирался говорить о Варнашраме, не думал даже, но когда увидел вас, сразу это слово у меня всплыло в уме, и я подумал, если я не скажу о Варнашраме, вы расстреляете меня из Калашникова. Но поскольку вы вайшнави, вы, наверное, не будете In это Mayapur, делать. no Varnashram allowed here. Prabhupada said it should be a Varnashram city. Шрила Прабхупада говорил, что Майяпур должен быть городом Варнашрамы. So Maharaj, thank you very much. And I have one comment and actually two comments on the topic. Actually, you know, in Srimad Bhagavatam 10th canto, it mentions that it is the remedy for lusty people. Reading this pastime. So that's What is that verse? That's the answer. Kamam apinoti hridrogam. No. What's the verse? Vikriritam rajavadhu. Who is it? You got it? Say it. Vikriritam rajavadhu. Hrirogam. Yeah, by hearing Srimad Bhagavatam, the disease of especially hearing the Gopi Lila, then the disease of the heart becomes, by anushunoti, we have to hear it in the parampara system. Then the disease in the heart, which is karma, mundane desire, becomes
completely destroyed. В этой шлоке утверждается, что слушание Шримад Бхагаватам и, в частности, в особенности Гопи Лилы, So, является лекарством против The obvious question is coming материального up. вожделения. And then the answer from Bhagavad Gita is Bahunam Janma Ante Gyanvan Man Prapadyate. So those devotees already know Vasudev. So those devotees already know Vasudev. That's why they are able to take to Krishna consciousness. So yes, they know Krishna, so they can continue. Yeah, one time Srila Prabhupada commenting on this, he said that in one lecture, he said that yes, you listen, but if you feel that you're being mundanely affected, Prabhupada said, don't be foolish. Шрила Прабхупада однажды во время лекции сказал, что да, мы можем это читать и слушать, но нужно быть внимательным, если мы чувствуем, что это оказывает на нас такой материальный эффект, то нужно прекратить, не быть глупым. We have in the writings of the Goswamis much more, you could say, sexually explicit descriptions. И есть труды Госвами, которые можно назвать откровенно сексуальными. Which would disturb the mind of someone who's not free from mundane sexual desire. Они могут привести в беспокойство ум того, кто не свободен от сексуального желания. And the children also, now I know about several cases where children 9 age are giving Srimad Bhagavatam class because obviously we know that these are no ordinary people. They must be great sages from previous life. And Raviraj, was it Rikshraj, his grandson was talking. Sorry, say that again, who? Was it Rikshraj from BI? His grandson was talking at age 5. His grandfather was what? Grandson was talking at age 5. Age 5 on the topic of impersonalism. So the point is that these children are no ordinary children. They have already, read all the scriptures and they come here to continue or to spread the movement. Okay, well, I won't get into that controversy just now. But that's also a point to consider. Okay, last comment about you. I want to really thank you that you always have this unique way of picking the most controversial issues, and it's such a stimulation of our brain. You woke me up after 3 years. Thank you. Hare Krishna. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы умеете так хорошо говорить на противоречивые темы, что это очень стимулирует разум и пробудило меня после нескольких лет. Pranams. Well, I guess that's better than shooting me for not talking about Varnashram. Это лучше, чем расстрелять меня за то, что я не говорю о Варнашраме. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada.